akan guna gajah ni sebagai litar dia nanti, sebab dia memang dah ada tempat bateri ni. So I will use this gajah untuk bateri nanti. Insert bateri dekat sini. Kita akan dapat ukur DC voltage untuk this battery, and I will use this digital multimeter. Okay, digital multimeter ni kita dapat guna dia untuk jadi macam ni. Okay, kita tekan yang ni, kita tekan on, kita pergi DC sebab kita guna DC voltage. Okay, dia dah DC tau, dia dah DC voltage. So dekat sini, kalau macam malam, dekat sini kita boleh ubah dia jadi macam ada cahaya macam tu. Ni dia tak ada, ni dia ada. So kalau dekat kamera ni dia memang nampak macam tak ada difference, tapi sebenarnya dia ada difference. So kita dah letak dia dekat DC. Okay, DC. Dan dekat COM untuk neutral dia. So saya akan gunakan semua komponen ni, 3 komponen untuk ukur DC voltage dia. So as you can see, saya ada digital meter, batteries, and this cutest elephant. So mari kita buat. Hai, okay, mari kita cuba. Kita cuba untuk ukur voltage. Okay, guna multimeter ni kita boleh terangkan. Tada, okay, dia ada lampu. Jadi menggunakan bateri. Okay, first saya akan ambil bateri. Ambil bateri ni. Bateri 1.5 volt. Okay, kita ukur. Guna ni. Okay, sama-sama tengok. Negative is negative. Okay, first jangan lupa ni kita guna DC untuk ukur DC voltage kan. Okay, kita ambil ni, kita letak sini, ni kita letak sini. Okay, satu bateri ni kita dapat 1.640. Okay, satu ni tahu sepatutnya dia 1.5, tapi saya dapat 1.640. So dia tak jauh sangat beza, sebab bateri, maksudnya bateri ni masih banyak lah, saya baru beli. Jadi okay, ni kita ambil elephant tadi. Kita letak sini sikit. Okay, kita ambil elephant tadi. Ni saya dah masukkan bateri dekat sini. Okay, negatif-negatif, positif-positif lah. So daripada sini, yang ni, okay, bateri ni 3. Satu ni 1.5. 1.5 tambah 1.5 tambah 1.5 V total untuk DC voltage. So kita kena tambah semua lah supaya dapatkan total dia punya bateri ni punya voltage yang sepatutnya. Kalau kira-kira 1.5 tu boleh darab dengan 3, terus kita akan dapat VT. Total dia sepatutnya kalau ikutkan 4.5. Tapi ni mungkin, bukan mungkin, memang, sebab kita dah tengok dah yang ni tadi. Yang satu ni pun dah 1.640. Jadi dia akan lebih sikit daripada 4.5. Kita mula ukur, kita hidupkan lampu. Supaya senang kita tengok. Lepas tu kita check dia tak ada kan, dia tak ada apa-apa value, so maksud dia betul. Kita letak negatif dekat negatif lah. So kalau positif dekat positif. Kita kena betul-betul kita kena betul-betul letak, takut dia ada macam gangguan. So saya akan dapat 4.92 voltage untuk ketiga-tiga bateri ni. So saya dah dapat V total untuk DC voltage dia. Jadi kalau kita buat macam ni kan, kita akan dapat untuk dua ni je. Okay, kita akan dapat untuk dua ni. Kalau kita buat macam ni, kita akan dapat untuk 1 volt je. Kalau yang ni dah 1.6, kita dah nampak dah tadi kan. Kita ambil dia balik, kita letak sini, kita letak sini. 1.63. Satu ni saja dah 1.6. Kalau kita bundakan,
kita gunakan 1.6, macam tu lah. Kalau kita nak double check boleh je, kita nak double check untuk yang ni 1.640, 1.640. Ini kita nak terbalikkan sikit lah. So negatif, positif. Ni dah 1.6 juga. So patutnya ni 1.5. Dekat sini, dekat yang anak patung ni punya ataupun elephant doll ni, plush ni sebenarnya plush toy, dia boleh bunyi kalau kita on. Jadi nanti saya demo untuk on Okay, macam ni. Jadi kita tak payah skru lah. So kalau kita skru saya rasa lama sangat video ni nanti. Jadi kita yang ni kita boleh kita off je, pergi off. Okay, pastikan yang command ni dengan ni betul lah. Kalau kita terbalikkan dia pergi ampere, nanti kita bukan ukur voltage, jadi ukur ampere pula. Pastikan yang tu betul. Yang tu paling penting sebelum kita kira DC voltage dia, ataupun kita ukur, ataupun kita measure apa pun, kita kena pastikan dia punya komponen tu lah semuanya betul. Okay, jadi tak payah kita on kan, kita pilih lah kita nak yang sing ataupun play. So dia akan Hello baby, let's sing together. Do your ears hang low? Do they waggle to and fro? Can you tie them in a knot? Can you tie them in a bow? Can you throw them over your shoulder like a continental soldier? Do your ears hang low? Do your ears hang high? Do they reach up to the sky? Do they hang down when they work? Do they stand up when they drive? Can you sum up for your neighbor with the rhythm and the labor? Do your ears hang high? I love singing with you. okay. That's all. Bye bye. Hi guys, today I want to show you how to measure AC voltage using digital multimeter, but I'm using digital meter because I doesn't have digital multimeter. Okay, our parts is this one, and unsupply extension wire. Okay, for step precaution, we must unsupply our extension wire to the socket. Okay, so we must put this one, okay, this red one and black one, okay, like this. Then the selector, we must check the function of meter. Okay, this. Okay, if the buzzer is on, that mean digital meter can be used. Okay, to check to measure AC voltage, we must select the selector switch to this one. Okay, and then AC on the digital board this. So we must demonstrate. Okay, this one to this one, so we can get the supply on this, but it's only demonstration, so it doesn't have any supply. Okay, that's all. Thank you. Good morning, nama saya Wang Wafizi. Hari ini saya akan terangkan macam mana untuk mengukur ataupun mengambil bacaan untuk DC current. Okay, first, ini bateri sebagai source. So ini outputnya ataupun resistor. So, bila kita sambungkan, dia akan menyala. Ini sebagai output. Okay. Pada bateri ni ampere 2.3 ampere. So cara untuk mengukur ampere, first kita kena calibrate ni contohnya ampere, pergi set kepada ampere.
Sekarang ni, ini adalah DC. So, tengok di sini. Ini untuk AC, yang ini untuk DC. Maksud DC direct current. So, set kepada positif. Jom kita ukur. Untuk mengukurnya, kita kena cabut satu ni untuk jadikan dia selari dengan litar. Contohnya ini, sini dan sini. Okay. 2.3 kalau tunjuk pada bateri. Tengok berapa. So ya. Hello guys, today I'm going to show you how to measure a resistor. To measure a resistor, there are two ways. One is you can use a multimeter, and another one you can check in the color code. So today I'm going to show you how to measure a resistor by using multimeter. So since I do not have a multimeter, so I'm just going to show you where should you insert the probes to get your desired measured reading for your resistor. First, you should make sure your multimeter is working properly. First, you should turn to the button to the ohm symbol and put your probe, your positive red color probe and your negative probe together. If you have heard the sound of a beep sound, which means your multimeter is working perfectly. So let's get on to it on how to measure the resistor. So first, you should make sure that your positive probe is on the left side of the resistor, and your negative should be on the right side of your resistor. Then once you have already make sure the probe of the positive and the negative touches with the resistor, so that you will eventually get the reading of the resistor. And make sure that the reading is correct. To ensure that the reading is correct, you can actually refer to the color code above. So as you can see, the resistor has a consist of brown, blue and red and gold rings around it. So according to the color code, the first band of the color is brown. So according to the code, the brown is 1, and the second band is blue, which is 6. As for the third band, you have to multiply with the color code of the third band, which is red. So 6 will be eventually times by with 100 ohms, which we will get 1600 ohm. And as for the final band, which is gold, so it has a tolerance of 5%. So in the end, the resistor's value is 1600 ohm with a tolerance of plus minus 5%. That's how you can check whether the measured value of the resistor is same with the calculated value of the resistor. Today I'm gonna show you how to calculate or how to measure AC current. So as per an example, this is a series circuit
which is a power supply of 5 volt and has a load, and it has an ammeter connected, because in order to measure an AC current, you should use an ammeter. So this caliper wire is represented the positive, and this wire represent the negative, which is connected to the ammeter. In order for you to calculate the current of a circuit, it should be series with the circuit. So once you have connected this wire to the positive probe and the negative wire to the other end of the load, automatically you can automatically measure the current, AC current of this circuit, because alternating AC current is also known as alternating current, is flows on universe and in one way direction or in a reverse bias direction. Thank you.